Hello, brothers and sisters. So I am going to analyze this exam and at the same time give you the correction. So the first question is identify the form and functions of the underlined items or the blotted items. So here, in the meantime, I will help you with your domestic horse. So هنا pay attention please. هذيك in the meantime it's إلا قلتي preposition أنا أعطيكم الجواب بعدا ونوضح. Prepositional phrase functions as an adverb of conjunct. Okay? It is a conjunct. الفانكشن conjunct اي بمعنى تتربط لينا. تقول لي تماك ولكن راه جات في الاول ومعها الفصيله، اذا هذيك راه disjunct. يس انا متفق معك، هذيك قاعده صحيحه، ولكن pay attention. راه ملي تنقول لك in the meantime اش بغيت نقصد لك؟ راه كاينين two actions. راه كاينه واحد الحاجه كنديرها انا وفي نفس الوقت بغيت ندير لك واحد الحاجه اخرى. يعني بحال تنقول لك تنقول لك انا غادي تنقول لك يعني فور اكزامبل غادي نمشي للمدرسه وفي نفس الوقت غادي ندوز عند مون المعان الى اخره لايك ذس اكزامبل. اوكي فراه تيكونوا تو اكشنز. انا نقدر نقول لك I will work for myself. In the meantime, I will help you with your domestic course. إذا ملي تنقول in the meantime راه كاينين two actions، راه غير الأستاذة محيدة شي action وراها. أوكي حيت ملي تنقول لك في نفس الوقت راه ماشي غير action وحدة، راه two actions اللي كاينين تماك. أوكي يعني ما جاتش نقول لك في نفس الوقت حتى في الدارجة ديالنا ما يمكنش نقول لك في نفس الوقت غادي نمشي نجي في نفس الوقت غادي نعاونك في التمارين ديالك. لا خصك تقول شحال، يعني خصك تقول انا غادي نكون تنطيب وفي نفس الوقت غادي نعاونك في التمارين ديالك. يعني in the same at the same time I will help you with your exercises. I'm going to cook and at the same time I will help you. او لا I am going to cook in the meantime I will help you. اذا راه تيكونوا two actions please، ديما تيكونوا two actions، واذا هذيك راه غير محيده الاكشن الاولى وديرها لك في القدام. هذيك راها رابط. اوكي اصلا ما كدير ليا لا كدير ليا لا ما كتعطيني لا evaluation، ما كتعطيني لا خاتمه لا والو. In the meantime you can electricity prepositional phrase functions as an adverb of conjunct، او لا كتبتي adverbial phrase function as an adverb disjunct راه صحيحه. Number 2 the girl in the black dresses are the ones who won the competition last year. اذا هنا واش ممكن نقول لك هنا for example the girls in the black dresses are the ones؟ ما غاديش تعرف، ما تفهمنيش لانني وقفت في the ones، خصك تكمل. who won the competition last year, what we call this is a noun clause. okay اذا there a noun clause, pay attention, and it functions as a complement of the noun اللي هي ones، راه كتكملها ليا. اوكي اذا هذيك who won the competition last year it's a complement. اوكي الفانكشن ديالها is complement. اوكي لانها كتكمل. اوكي المعنى ديال ones باش نزيد نفهم على من كدوي، لان الا قلت لك the girls in the black dresses are the ones you need to complete the meaning. We have number 3 Paris, the capital of France, is famous as a center of arts. إذا هنا راه باينة the capital of France. This is a noun phrase and it functions as a positive. لأنها غير كدير لي renaming Paris. Okay so Paris. Number 4 finally the manager convinced them that his decision was right. إذا هنا عندنا finally. إذا هذه it is an adverbial phrase functions as a disjunct. هذه كتعطينا conclusion أو لا كتعطينا شي حاجة بتقولها. okay you state your opinion، ربيتي تقول شي حاجة في الخاتمة إلى آخره. finally it's an adverbial phrase functions as a disjunct. هذيك was right it's an adjectival phrase أو اللي يمكن لك تقول غير adjective. both of them are correct. يعني right it's an adjectival phrase functions as subject complement لأن كاين عندي الverb to be تماك اللي هو was. بالنسبة الرقم 6 I dislike people of bad character. I راه باينة it's a pronoun and it functions as a subject. It's a pronoun functions as a subject. وهذيك of bad character راها it's a prepositional phrase functions as a complement of people. يعني خصها تكمل لي شكون هما people type، ماشي I dislike people all of them but you need to specify تحدد لي. إذا of bad character complement. المثال ما قبل الأخير the little girl asked her father happily if he can bring her a doll for her birthday. Of course هنا غتبان لك أنها adverbial clause ولكن pay attention راه ماشي adverb of condition تما، راه ماشي شرط، راه ماشي قلت لك الا جبتي لبنتك سميتو راه غادي يعجبها الحال، الا بلا 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 الا خدمتي مزيان انا نعطيك التفاح. نو راه ما كايناش هذيك. لاحظ ما يمكنش نقول if he can bring her a doll for her birthday the little girl asked her father happily.
راه خطأ، راه ما كاينش شرط هنايا. So هذيك if he can bring her a doll for her birthday it's a noun clause function as a complement of happily. Okay, تدي لنا completion happily كتكمل لنا يعني adjective and so on. So it is not condition. Pay attention. So she wanted him to refuse يعني last example she wanted him to refuse the present. So to refuse the present it's a noun it's an infinitive phrase and it functions as a complement of him. Because ما يمكنش نقول لك حيت ماشي direct object هذيك ما يمكنش نقول لك she wanted to refuse the present by him راه تقلب المعنى هنا. Pay attention. So it is complement. So now let's move to discuss this exercise number 2, which is which you need to state the difference between the three blooded clauses in the following sentences. So another very simple. بالنسبة number 1 I knew where I could find him. So where I could find him it's a noun clause functions as direct object لأنها كتجاوب لنا على what. I went to the place where I could find him. هذه it's an adjectival clause and it functions as an adjective describing place. Okay, it's not an adverb. Pay attention. لأني ممكنش نقلبها ممكنش نقول لك where I could find him فاصلة I went to the place. اش من place كدوي لها. So خطأ لك قلتي adverb. It is an adjectival clause. And the last one I went wherever I could find him. هنا it's an adverbial clause. لأنني يمكن لي نقلبها ونقول wherever I could find him فاصلة I went لأنها action في past. Okay, now let's move to discuss number C exercise. هنا خصك تحدد لي فين هو الفعل الرئيسي في الجملة وتحدد لي شنو هو النوع ديالو والكومبليمنت اللي كيتبعوه. أي بمعنى هنا فين كندويو على transitive, ditransitive, monotransitive and so on and so forth. So here Shirin bought a phone for her mother. بالزربة bought هو الفعل الرئيسي و it is ditransitive لأن عنده direct object ديالو وال indirect object ديالو يعني متبوع به. رقم 2 Mary found the solution to the problem interesting. إذا found is a complex transitive verb لأنه متبوع بالdirect object والcomplement اللي هو interesting. رقم 3 Tiza feels exhausted. أي بمعنى feels راه بحالو بحال verb to be أي بمعنى أنه intensive verb. اوكي ومتبوع بواحد الحاجه اللي سميتها subject complement especially predicative adjective. رقم 4 he apologized for his mistake. هنا راه ممكن نحيد ديك for his mistake ونخلي غير he apologized اي بمعنى هذا الفعل سميتو intransitive verb وتابعه يعني ماشي complement وماشي direct object. I can put it alone. The mist is disappearing slowly. So here يعني المين verb هو is disappearing راه كاملة. okay عاد باش ديك slowly متبوعة ب adverb and this is what we call monotransitive verb. So بالنسبة للإكزيسايز الآخر راه تيبقى كل واحد وكيفاش شنو الاختيارات ديالو في الكلمات. So بالنسبة الأولى غادي نقول بحال هكذا what a wonderful bouquet of flowers. So what is predeterminer اللي هي article داخلة في central determiner. pre-modifier اختاريت wonderful. head اختاريت فيه bouquet او لا bouquet بالانجلي and complement هو يعني of flowers او لا كنسميو de fleur لان ميمكنش نقولك باقه ونسكت خاصك تقول باقه ورود تكمل complement. رقم 2 NP verb complement and adverbial. so نقدر نقول بحال هكذا nobody as an NP. اذا نقول لكم كامله nobody likes what she did indeed. so nobody is NP likes is the verb likes what يعني خاصني complement يعني what she did هي الcomplement و indeed هو الadverbial. So thank you so much.